So we have the batoli here, or the sea penis. So this, oh, look at that. Nangihi siya. Grabe gid ang pangngiti, nagpasikat ko sa. Look at that. This is the beauty of Bubon Beach Resort. So here there are lots of fishermen and the tourists and the, yeah, this is also a very good beach resort for mga turista gani. Yeah. Hello babies, welcome to my vlog. Hello. What can you see? Yes, good morning mga parikoys. Welcome back to Arnida's tutorial. And for today's vlog, so with my family, pumunta kami dito kasama yung family ko. So yung kasama si ate, si ate Nini. Yan. So yung ginawa namin today, we catch some sea penis. This one. We make this kilaw-kilaw with much lamas-lamas. So I'll show you how we get this one from the sea. Yep. Murag man niya. Wow! Ang galing! Oh, lami na do. Pasing ako. Yeah. Ako tiginlo. Oh, this is... Asa naman eh? Hindi na maklaros kong video. Nara. Good for kila. Wow, there's another shell. Okay. Galingan eh mo ti. Uy, pwede ba yan kilawon, bukon? Oh. Isa ko na yun niya. Usa kay pangalan ni mo te? Bugatan na. Te? Ha? Usay pangalan gani nimo? Nini kani unsay pangalan ani te? Bugatan. Bugat na di man bugat. Bugatan na siya nga ko. Mao. Gasan be. Unya na nato ni bukon te. Galingan eh mo te. Uy. Tora. Napay ba nati? Ang galing. Mamunta may dagat sa una tino. Sa kawag. Bato-bato. Ay, kabalo ka magdagat na dahil sa una pati? Oh. Dili sakit sa kamuti. Kasi naikagang pa akon ka. Ang sa po na imo nagunitan te? Fake news. Galing ang atin ini eh. Ako yawan ni muti. Uy. Oh my God. What is this? So we have the batoli here, or the sea penis. So this, oh, look at that. Nangihi siya. Grabe gid ang pangngiti, nagpasikat ko sa. Look at that. We catch that one by making ganyan, ginagawa ni Ate Nini. Yan. She make dig or tuslok to the buhangin, and then hola, we got this one. Then my chores here is to clean this one, and using a knife we cut the part that something English ano tiyan, oy, we cut the tiyan, and hola, ganito na siya. Yan. Ganyan na siya. Malinis na yan siya. So, after makarami kami ni Ate Nini, miski ko ako'y labot, ako right tikuan, kadi ko kabalo mukuha. Yan. We put, gawin namin tong kinilaw. We put some ginger, ajinomoto, and the red onion, vinegar, salt, and the sili.
And after that, it's very, very yummy. Yeah, we include this one, this shells, the bugatan. But it's not really bugat. It's really not bugat. But, maamon na yung pangalan, hala, bugatan. Very good. Ate Nini is very, very good. Champion. Ang daming fans, oh. Palakpakin na sa Ate Nini kung makawa, ha? Dili fake news, te. Yay! Palakpakin na. Palakpak! Yay! Woo! This is the sea penis or the batulik or the what? This one. Look, the fish is very friendly. Sa to, aradong nakabukit. Ay, nakakainin ko. Ingrid kong naradong mo. Wow! Very good. Kita mo. Ay, ateta. Very good. Bigyan kay ate. Sana mo pagbasig mo kabukit. Daw? Daw? Good. No. Wow. Daw ako daw. Ako na. Ato po mo siya. Galingan ng ate. Uy. Naanad naman ni. Ay kunit eh. Nakapalit ko na sa palengke. Oh, dako kaayo. Oh, tag 400 ang kilo. Takan kaya sa kuha ante. The greeting is very beautiful. Yeah. Kasi naku ka ante pakul. Tag 400 ang kilo. Oh, they're very good in touching. Mahal din eh. Look, what we got. The batuli. Wow! Where's the berry pa? Hoy, wala na ang isda ba? Inyong gilubog ba? Hoy! Pagkita sa ate, dali. Sa imong kuha. Oh. Pagi. Sa kayo tinawag lagi. Bukbay. Galing ni ate to. They're so very good. That is a wrap for everyone. So our adventure here in Bugun, Mati City, Davao Oriental was very exciting. I saw the lady catching the ang daming fish, then ang daming yung bugso, then the batuli, and the batuli is the same finish, so that's why let's try that later. So for now, our Nida tutorials is signing out, and don't forget to